Okay, Assalamualaikum and a very good day. So in this video, I am going to explain still on chapter 9 based on compressed note SB015 but focuses on fertilization and fetal development. Okay, so untuk fertilization, dia apa maksud definition dia lah? It's a process of fusion of male and female gamete, okay, or fusion of sperm and egg. It takes place in the oviduct or fallopian tube. Okay, so during fertilization, genetic material from a haploid sperm cell and a haploid secondary oocyte merge. Merge tu maksudnya fuse lah. Maksudnya merapat. Merapat ataupun fuse to form a single diploid zygote. So merge ni kita boleh cakap dia sebagai fuse lah. Sama maksud lah. Okay. So this is basically the overview of the fertilization process lah. So the path of the sperm cell, you have to go through corona radiata, zona pellucida, plasma membrane dengan cytoplasm of the secondary oocyte. So if you still remember the structure of secondary oocyte, got corona radiata, lepas tu zona pellucida. So these are the structures lah. Okay, lepas tu dia ada first polar body lah di situ. Okay. So here are basically the process that is needed for a sperm to fertilize an egg. Okay, so we go detail. So untuk the first stage adalah capacitation. So apa berlaku dekat capacitation? Okay, so sperm that reach secondary oocyte undergo capacitation process, right? So capacitation process is a process in which glycoprotein coat and plasma protein are removed from plasma membrane that covers acrosomal region of the sperm head. Maksudnya, masa sperm tu dihasilkan, dia ada glycoprotein coat, dia ada plasma protein. So, bila dia melalui female punya tract, okay, female reproductive tract, cervix ataupun daripada starting from the vagina lah, vagina, cervix sampailah ke fallopian tube, dalam laluan tu dia akan remove the plasma membrane, semua ni lah glycoprotein ni are removed that covers the acrosomal region of the sperm head. Okay, so sperm acts upon secretion in the female reproductive tract. Okay, so the reproductive tract of the female akan membantu sperm ni untuk removekan glycoprotein, plasma protein ni semua. So tu kenapa dia nak removekan tu? Inilah to fertilize and secondary oocyte. Okay, so to fertilize a secondary oocyte. Okay. A sperm must first pass through the corona radiata. So untuk fertilize the secondary oocyte, dia mesti melalui the corona radiata. Okay, so strong tail movement of sperm penetrates corona radiata. So untuk the first stage ni, one point is to remove the glycoprotein, plasma protein. Another point is to go through corona radiata. Macam mana dia nak go through, dia nak melalui corona radiata, dia just menggerakkan dia punya sperm tail tu sahajalah. Okay, so dia tak perlu meriliskan apa-apa hormon, tak ada apa-apa perlu meriliskan apa-apa hydrolytic enzyme, tak perlu. Okay. When the sperm head penetrates the corona radiata, it will come in contact with zona pellucida. So dia kira je dia lalu celah-celah corona radiata tu, iaitu follicle cells tu kan, yang granulosa cells tu. So dia lalu celah-celah tu sampailah ke satu dinding jelly-like tu yang dipanggil sebagai zona pellucida. Okay, so the stage 2 is acrosomal reaction, di mana head of the sperm will bind with the receptor site on the surface of zona pellucida. So zona pellucida ni dia ada satu receptor. Bukan satu je lah, banyak lah. Okay, so receptor tu dinamakan sebagai ZP3 lah. Okay, so it will trigger bila sperm datang, dia akan bind pada this receptor. Okay, it will trigger the acrosomal reaction. So acrosomal membrane disrupts and the acrosome enzymes dinamakan sebagai acrosin are released. Okay, the acrosomal enzyme digest zona pellucida, enabling the sperm to create a hole in the zona pellucida. So kiranya acrosomal enzyme tu akan digestkan zona pellucida. Okay, warna biru lah dalam gambar ni, kita bayangkan ni warna biru-biru ni. So dia akan digestkan zona pellucida, warna hijau ini, dan akan membuat lubang, hole in the zona pellucida. Okay, sebab dia zona pellucida ni is a jelly-like dinding lah, membrane. Alright. So the next stage, kiranya dia dah lalu celah-celah follicle cells, dia dah sampai kat zona pellucida, dia dah buat lubang menggunakan acrosin. So sampailah stage 3, fusion of sperm head, membrane and oocyte. So sperm's plasma membrane and secondary oocyte plasma membrane fuse, okay, bercantum. So kiranya membrane tu dia bercantum. Okay, so kenapa nak kena bercantum membrane antara sperm dengan oocyte ni? Sebab nak riliskan nukleus.
Nucleus of the sperm enter the cytoplasm of the secondary oocyte. Nak keluarkan konten dalam badan sperm tu, dalam kepala dia tu, dia nak keluarkan konten apa yang ada dalamnya ke dalam secondary oocyte itu. Okay. So once sperm nucleus enter, secondary oocyte complete the meiosis 2, forming ovum and second polar body. So ingat masa sebelum sperm fertilize dengan secondary oocyte, dia masih dalam fasa meiosis 2 kan. Dia tengah resting phase. Okay, so kiranya bila sperm dah masuk, konten dia dah dikeluarkan, so itu dia dah panggil sebagai dah masuklah kan, dah undergo fertilization ni, dia akan completekan meiosis 2 dan membentuk ovum namanya. Okay, dan ada second polar body sekali lah. Okay. So sperm nucleus develop to male pronucleus and ovum develop into female pronucleus. So kira bila dua-dua dah masuk, so kita panggil sekarang pronucleus. Okay. So male pronucleus and female pronucleus fuse to form single diploid nucleus. So kiranya bila dah masuk, dia fuse lah. Right. Nucleus tau yang fuse. Okay. So the last stage of fertilization, cortical reaction, di mana fusion of the sperm and secondary oocyte plasma membrane triggers a chemical change in the secondary oocyte cytoplasm. So kemasukan sperm dalam secondary oocyte tu, okay, ataupun dia punya membrane tu fuse, yang mengeluarkan dia punya nukleus tu kan. Okay, so dia akan triggerkan satu chemical reaction berlaku. So dinamakan sebagai depolarization lah. So depolarization ni akan trigger exocytosis. Saya ulang so bila sperm dah fuse, membrane dia ni, nampak ni membrane dia dah fuse, konten pun dah masuk. So kemasukan konten ni, nukleus ni ke dalam secondary oocyte akan menyebabkan mulanya satu depolarization. Depolarization ni akan menyebabkan exocytosis of the cortical granules in the secondary oocyte. Okay. So the cortical granules just beneath the plasma membrane of the secondary oocyte akan secrete enzyme. Inilah poin yang ke-18 ni, enzyme. So enzyme ni from cortical granules akan diffuse into zona pellucida and cause a cross-linking of glycoprotein yang akan inactivate ZP3, yang reseptor tadi tu kan. So dia akan inactivate lah. Bila dia inactivate, zona pellucida akan harden. So thus preventing the entry of other sperms, ataupun kita nak cakap yang cortical reaction ni pentingnya adalah mengelakkan polispermi. Tak nak berlaku polispermi. Okay, so kiranya kemasukan fuse of the membrane dan kemasukan nukleus ke dalam secondary oocyte akan trigger this reaction. Okay, yang di mana reseptor akan inactivate. Okay, reseptor inactivate. Cortical enzyme ni akan release, okay, which harden the zona pellucida. Okay, so that is the 4 process or the stages in fertilization. Okay, so next, once it is fertilized, we go to the fetal development. Right, so here are the overview lah. So oogenesis berlaku menghasilkan ovum, okay, ataupun secondary oocyte lah, we can say it is secondary oocyte. So yang ini spermatogenesis, menghasilkan sperm. So once fertilization berlaku, it forms ovum where it will develop into zygote. The zygote will then undergo cleavage, gastrulation, neurulation, and also organogenesis. So here from this part, the zygote, development of zygote until organogenesis is we call the fetal development. Okay, so embryogenesis. What is embryogenesis? Is the process by which embryo forms and develops. Dan nama pun embryogenesis. So mestilah perkembangan embryo. It occurs during the first 8 weeks of fertilization. So ada proses inilah. Okay. So starting from the fertilization in the oviduct. So sepanjang oviduct tu sampailah dia melekat ataupun implanted in the uterine wall, berlakulah proses perkembangan ini. Okay. So kamu nampak ni fertilization. Ini day 1 of the zygote. Then it will undergo division. Nampak ni division. Still the same size, but the cell inside the zygote akan divide, cleavage, undergo division. Okay, so membentuk morula, a solid ball of cells, and then akan membentuk blastocyst, a hollow ball of cells. Hollow ni maksudnya berlubang. Okay, so day 6, dan dia ni lah yang akan menempel di dalam uterine wall. Okay, so inilah blastocystnya.
Yang ini inner cell mass, dan ini trophoblast, dan dalam ni dinamakan sebagai blastocele. Okay. So this is another repetition of the process. Fertilization, zygote, cell membrane dibagi dua. Satu banyak-banyak pula dipanggil morula. And then yang ini adalah hollow ball, blastocyst. And yang ini adalah gastrula. Gastrulation membentuk yang ni lah, 3 germ layers tu kan. Okay. So kita go one by one. Fertilization kita dah tahu tadi. Apa itu? Ialah fusion of the male and female gametes untuk membentuk diplozygote. Okay, berlaku di fallopian tube. Okay, oviduct lah. Okay, lepas dia fertilization, dia undergo cleavage di mana the first meiotic division begin about 24 hours after fertilization. Okay, produce embryo with 2 cells. And then the next division akan hasilkan 4 cells dan seterusnya lah. So, repeated division increase the number of cells called blastomeres. So, blastomeres ni adalah sebelum dia jadi morula lah. Okay, so 32, sebelum dia jadi embryo. So the 32 cells embryo is a solid ball of blastomeres called morula. Ni morula tu adalah lebih kurang 32 cells dalamnya. Kan dia kata tadi solid ball of cells kan. So the number of cells in the morula increases without increase in size. Nampak ni? Maksudnya dia tetap sama, bulat-bulatnya tetap sama ni. Bulat, sama. Cuma dalam dia saja yang bertambah selnya. Okay. So morula embryo is converted into blastocyst. Okay, so the blastocyst has inner cell mass, blastocele dan trophoblast. Okay, yang kawasan kosong tu blastocele, kawasan yang ada sel banyak tu dipanggil sebagai inner cell mass. Okay, and the last one, trophoblast tu adalah the layer ni lah. Ni layernya. Ni satu layer lapisan lah. Okay. So implantation. So bila dah berlakunya cleavage, division semua. So around day 3, embryo enters uterus already in form of morula and develops into blastocyst. Okay, dan embeds. Embeds tu maksudnya menempel lah. Okay, menempel into endometrium wall about 7 days after fertilization. Okay, this process is called implantation. Okay, so penempelan lah. Okay, blastocyst contains nourishment through trophoblast villi. Okay, so blastocyst tu dia obtain nourishment itu, dapat nutrien tu sebab dalam blastocyst tu dia ada banyak sel. So sel tu mesti menjalankan proses cellular respiration. So macam mana nak dapatkan nutriennya? So dia dapatlah daripada trophoblast villi inilah. Okay, so trophoblast villi tu akan kiranya akan expand in the uterine wall untuk ambil nutrien daripada situ. Okay, so cells within the inner cell mass migrate to form amniotic cavity. So blastocyst eventually secrete enzyme to burrow. Burrow tu maksudnya kalau maksud yang biasa tu burrow tu mengorek lah, okay, into endometrium wall ataupun menanam ke dalam into endometrium wall, menempel ke dalam lagi into endometrium wall. Macam itulah, okay. So kalau kamu nampak ini dalam gambar ni pun dia dah tunjuk dah, nampak the inner cell mass tu menempel bahagian dalam lah endometrium wall. This is the endometrium wall. So this is the inner cell mass. But sini lah akan develop babynya tu. Okay. So so that is the picture for that one. So gastrulation. Okay. So proses membentuk 3 germ layers. So ada ectoderm, mesoderm, endoderm. So from cleavage, a gastrulation process to gastrulation process, blastocyst is formed from morula through cleavage. Okay, lepas tu blastocyst consists of a hollow spherical mass. Hollow spherical mass ni adalah satu struktur yang bulat, okay, yang kosong dalamnya tu. Hollow tu kosong. Consists of trophoblast and inner cell mass. The fluid-filled central cavity is known as blastocele. Okay, blastocyst cell are called blastomeres. So sel dalam blastocyst tadi tu dipanggil sebagai blastomeres. Right? So blastocyst implants to endometrium wall usually after 7 days after fertilization. So blastocyst obtain nourishment through trophoblast villus. Ni pun dah sebut tadi juga kan. Yang inner cell mass akan jadi amniotic cavity. Okay. And the inner cell mass akan differentiate lah into ectoderm dengan endoderm and also mesoderm jugalah. Antara ectoderm dengan mesoderm tu. Mesoderm antara ectoderm dengan endoderm. Okay. Blastocyst develops into a gastrula.
This process is called a gastrulation. So bila terbentuknya 3 sel tadi, ectoderm, mesoderm dengan endoderm, jadilah namanya adalah gastrula lah. Okay. So organogenesis pula. So dah nama pun organogenesis, mestilah perbentukan organ. So in chordates, organogenesis bermula dengan pembentukan notochord. Notochord ni and the holodorsal nerve cord in the process of neurulation. Nak bentuk neuron. Okay, so the first thing that is needed to be formed adalah notochord dengan holodorsal nerve cord tu. Okay. So ni adalah basically what is ectoderm. Okay, kamu kena tahulah ectoderm tu akan jadi apa bila dia dah jadi baby. Okay, ectoderm akan jadi skin cells, neurons, pigment cells. Mesoderm pula akan jadi cardiac muscle, skeletal muscle dan inilah red blood cells antara contohlah. Okay, so ectoderm and endoderm pula akan jadi lung cells, thyroid cells and pancreatic cells. So ini kamu kena hafal. Sebelum dia jadi baby, apa dia mesoderm? Okay, selepas dia jadi develop into a baby ataupun embryo, akan jadi apa? So that one you have to remember. Okay, so primary germ layers, inilah. Ni pun dah di-concludekan lagi, dah disimplifiedkan lagi. Same thing juga macam dalam gambar atas. Okay, sama je. Okay, so setelah untuk fertilisation and organ formation after fertilisation tu. Thank you.